Physical properties என்ன? Smell, solubility, boiling point. Physical properties. So ஸ்மெல் வந்து நம்ம ரொம்ப அது பெரிய ஃபேக்டராக வச்சுக்கிறது. ஸ்மெல்லை பற்றி ஏன் படிக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் ஆர்கானிக் ப்ராப்ளமில் வந்து ஒரு க்ளூவில் வந்து ஸ்மெல்லு கொடுத்துருவாங்க உனக்கு. ஃபூல் ஸ்மெல்லிங் லிக்விட் ஆர் பஞ்சன் ஸ்மெல்லிங் லிக்விட் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அது தெரியாமல் அதை ஒரு க்ளூ அதுலேருந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடும் அதில். ஸோ அதனால் வந்து அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் வருது. இதில் ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து all amines are having a characteristic smell. அதை வச்சு நம்மளால் ரொம்ப பெருசாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. aromatic compounds எல்லாமே வந்து they will have some smell. Okay, so நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி lower homologues will be gases and they will have a smell of fish. ஒரு மாதிரி மீன் நாத்தம் அடிக்கும். அதாவது இப்போ நீ இந்த மெரினா பீச்சில் இந்த நொச்சி குப்பம்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும், லைட் ஹவுஸ்க்கு பேக் சைடில் போனேன்னா அங்கே இருக்கும், அந்த இறுதி சுற்றில் காட்டுவான் ஒரு சீனில் வரும். அது அந்த ஏரியாவில் போனேன்னா யூ வில் கெட் a smell. that type of smell is called as the fish smell. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். லோயர் மெம்பர்ஸ், அதாவது 3 to 4 கார்பன்ஸ் இருக்கிறதுல வந்து இந்த மாதிரி யூ வில் ஹேவ் த ஹையர் காம்பவுண்ட்ஸ், ஹையர் ஹோமோலோக்ஸ் 6, 5, 6, 7 ஆர் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ், அனிலீன் அண்ட் அதர் அமீன்ஸ் எல்லாம் வந்து they do not have very characteristic. அதை வச்சு நம்ம இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸ்மெல் அது. ஸோ தட் இஸ் தி ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் தி அமீன்ஸ். ரெண்டாவது வந்து சால்யூபிலிட்டி. சால்யூபிலிட்டிக்கு நான் சொல்லியிருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் எனி காம்பவுண்ட்? வி ஹேவ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணுறதான்னு பார்க்கணும், இல்லைன்னா ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி, லாட்டிஸ் என்தால்பி எப்படி இருக்குன்றத பற்றின ஐடியா இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து அயனிக்கா கோவலண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இந்த மூணுத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் செயின் டைப்பு, ஸ்ட்ரைட் செயின், பிரான்ச்சடு செயின்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், branched chain will be more soluble than the straight chain. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு 4 பேராமீட்டர் வச்சுட்டேன்னா நீ சால்யூபிலிட்டி ரிலேட்டடாக கேட்குற எந்த கொஷினாக இருந்தாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். ஓகே, ஸோ நான் அதை ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். I want you also to remember and revise it whenever you study the solubility of the compounds. Okay, so that is an important aspect. Solubility, boiling point எல்லாமே வந்து நீ அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே படிச்சுட்டு இருந்தேன்னா ஈஸியாக நீ ஆன்சர் பண்ணிடலாம் எந்த கொஷின் கேட்டாலும். So that is about the solubility. So முன்னால நான் சொன்ன மாதிரி lower members, lower homologous members-லாம் வந்து they are soluble in water. Lower members are soluble in water. Soluble அப்படின்னாலே by default it refers to water தான் அது, unless otherwise it is specified. So இந்த இடத்துல வந்து solubility என்ன வரும் உனக்கு? Solubility is due to hydrogen bonding. Because அமோனியாலையும் உனக்கு நைட்ரஜன் இருக்கு, அது வாட்டர்லேயும் உனக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு, நைட்ரஜனும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலிமெண்ட், ஆக்சிஜனும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலிமெண்ட். ஸோ and you can always very well you can predict the solubility based on hydrogen bonding. And then the solubility enna agum? Solubility will decrease with increasing mass. அதாவது என்ன? அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு அமீன் இருக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அமீன் இருக்கு, ஒரு பெரிய செயின் இருக்கிற அமீன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதோட மாஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னும் போது this will be less soluble. B will be less soluble than P will be less soluble than A due to increase in the mass of the hydrophobic and hydrophobic pattern கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம், மாஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் அதை. ஓகே, ஸோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆல்கஹால்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are more soluble. மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் கூட கரஸ்பாண்டிங் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து they are more soluble because alcohols have the capacity to form ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் உனக்கு இருக்கிறதுனால உனக்கு அது சால்வ் ஆகிடும். ஸோ அமீன்ஸ் வந்து they are more soluble in organic solvents and alcohols are more soluble in polar solvents. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ். மோர் soluble in, அதாவது ஹையர் ஹோமோலோக்ஸ், மோர் soluble in organic solvents.
ஸோ ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸ் நீ அப்பப்போ ரீகேப் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் வரும் அப்படின்னு. ஆர்கானிக் எக்ஸாம்பிள்னா ஆல்கஹால், பென்சீன், ஈத்தர், குளோரோஃபார்ம், பிரிடீன், ஃபார்மால்டிஹைடு, இதெல்லாம் வந்து some of the common organic solvents which is used in the organic chemistry. So next வந்து solubility பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த கான்செப்ட் வந்து boiling point. So whenever it forms a hydrogen bonding, you can expect a boiling point. You can expect the boiling point. So boiling point பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்? R, N, NH, NH amine வருது. So it can form hydrogen bonding with another nitrogen and R, H, H like this, and it can go on like this. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That means intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding இருக்கும். So intermolecular hydrogen bonding இருந்தா என்ன? Naturally boiling point will increase. Water example எடுத்துக்கலாம். So and naturally when it is binding with water also, waterல நம்ம dissolve பண்ணா கூட same thing will happen. So waterல நம்ம dissolve பண்ணா என்ன ஆகும்? இதே மாதிரி nitrogen can form hydrogen bonding with oxygen like this. So இதனாலேயே வந்து that is when it is made soluble in water also, boiling point will increase. So intermolecular hydrogen bonding, இந்த intermolecular hydrogen bondingல பார்த்தீங்கன்னா, so this is a primary amine. This is a primary amine. So இப்போ இதே secondary amine பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோ. Secondary amineல என்ன இருக்கும்? ஒரு நைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், and you will have another alkyl group. So it can have a like this, say R1 and R2 இருக்கும் உனக்கு. ஸோ செகண்டரி அமீன்ஸில் உனக்கு வரும். டெர்ஷியரி அமீன்ஸில் பார்த்தேன்னா செகண்டரி அமீன்ஸ் ஆல்சோ வில் ஃபார்ம் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். டெர்ஷியரி அமீன்ஸில் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ டெர்ஷியரி அமீன்ஸ் எப்படி இருக்கும் உனக்கு? நைட்ரஜன் மூணுமே R வந்துடும் உனக்கு. R1, R2, R3 வந்துடும், லோன் பேர் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன்றால் இந்த இடத்துல இதால் உனக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. இதால் ஹைட்ரஜன் இல்லாததுனால இட் cannot form intermolecular hydrogen bonding. So intermolecular hydrogen bonding வந்து is for primary and secondary only. Tertiary cannot form. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும் உனக்கு? ஆர்டர் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் உனக்கு? பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆர்டர் நம்ம இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? Primary will have more boiling point because ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, followed by secondary, followed by tertiary. ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பேசிக்காக ஒரு பாய்லிங் பாயிண்ட் ட்ரெண்ட்னா அமீன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, so that is the boiling point trend of the amines. Remember, the hydrogen bonding formation takes place only in aqueous phase. Hydrogen bonding takes place in aqueous phase. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த aqueous phase-ன்ற பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. இதில் வந்து உனக்கு ஸ்கூலில் கூட சம்டைம்ஸ் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க. வேப்பர் ஃபேஸ்னு ஒரு கொஷின் வரும் உனக்கு. வேப்பர் ஃபேஸ்னு ஒரு கொஷின் வந்ததுன்னு சொன்னால், வேப்பர் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் உனக்கு இந்த இடத்துல இங்கே இருக்காதுங்க. வேப்பர் ஃபேஸில் the molecules will be separated. இன்டர்மாலிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும். இன்டர்மாலிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து you cannot expect a intermolecular hydrogen bonding. Therefore, whenever we talk about the boiling point solubility in terms of intermolecular hydrogen bonding, we only mean that they form only in the aqueous phase by default. But sometimes உனக்கு என்ன பண்ணுவோம், என்ட்ரன்ஸ்லேயோ சரி இல்லை சம் ஸ்கூல் எக்ஸாம்லேயோ கூட உனக்கு வரும். அது அக்வஸ் ஃபேஸ்னு ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணும் பதிலாக அங்கே வேப்பர் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிடுவான். நீ என்ன பண்ணுவ, அந்த வேப்பர் ஃபேஸ்ன்ற வேர்டை கவனிக்காமல் நீ ஆன்சர் பண்ணிடுவேன் அந்த இடத்துல. அப்போ அது தப்பாயிடும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோ, ஹைலைட் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டு வச்சுக்கோ. Okay, so suppose if you want to do some
some exercise. Suppose if I give you some compound like this, A, Et2NH, diethylamine, and Me1, 2, okay, 2 and C. Et, N, compound பார்த்தேன்னா பயமா இருக்கும். Okay, so arrange the compounds in the increasing order of boiling point. ஒரு குயிக்கா சொல்லு பார்க்கலாம். Yes, quick response. Anybody? என்ன க்ளூ இருக்கு இங்க கொடுத்துருக்க பாரு மேல பாயிலிங் பாயிண்ட் க்ளூ என்ன? பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரியில தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ NH இருந்தா செகண்டரி, NH2 இருந்தா பிரைமரி, NMe அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னா டெர்ஷரி. That's all. So B will have more, B will have more followed by A followed by C. காம்பவுண்டை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. ஓகே, கார்பன் நிறைய இருக்கு சார். ஸோ மாலிகுலர் மாஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் இல்லை சி அதில் வந்து நான் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்குன்னு லிஸ்ட் பண்ண ஃபேக்டர்ஸில் வந்து ப்ரையாரிட்டியை நீ வச்சுக்கணும். என்ன ப்ரையாரிட்டி? ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. If it exists, that only will contribute to the boiling point. Although the masses may be different, or கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கம்மியாக இருக்கலாம், அதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதாவது in the absence of hydrogen bonding only, you have to consider the hydrocarbon part or the molecular mass of the compounds. Hydrogen bonding is always the top. Resonance மாதிரி அது. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேடு. அதை விட பெரிய காம்பவுண்டெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது? பென்சினோ இல்லை வாட் எவர் காம்பவுண்ட்ஸ் வி டேக், அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட்லாம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ மாஸ் கணக்கில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டெக்னிக்கலி அதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும்ல, அப்படி இல்லை. ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ், அதனால தான் அது வந்து நம்ம பாண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் அ பாண்டு. பாண்டுனா உனக்கு வந்து அயனிக் பாண்ட், கோவலன்ட் பாண்ட், கோஆர்டினேட் பாண்ட், 3 பாண்டு தான். ஹைட்ரஜன் பாண்டை நம்ம ஏன் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம்? இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி a bond. It's just basically an electrostatic interaction, but it is so powerful that we give it as a status of a bond. ஸோ அதனால அதுக்கு தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி ஜாஸ்தி. ஓகே, இன்னொன்று வேணால் போடு, யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரை ஸோ தட் யூ கெட் அ கிளாரிட்டி ஆன் தி கான்செப்ட். கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக கொடுக்குறேன், நீ உன்னால் கெஸ் பண்ண முடியறதான்னு பாரு. மாஸ் நான் நீ உனக்கு ரொம்ப கம்பேரபிளாகவே நான் கொடுக்குறேன், so that you don't get disturbed by that. Yes, can you make a guess? C greater than B greater than A. Volume சொல்லு. C greater than B greater than A, sir. C, why C? There's more hydrogen bonding, so more boiling point. நீ மோர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கணக்கில் வரியா? பட் ரிமெம்பர், நான் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் போது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, தட் இஸ் ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் மோர் போலார் தேன் அமீன்ஸ். அந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிப்பாரு. ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் மோர் போலார் தேன் அமீன்ஸ். இங்கே தனியாக எழுதி கொடுக்குறாங்க. Why alcohols are more polar? Oxygen is more electronegative. Electronegative than nitrogen, correct.
So for that reason, the interaction among the alcohols will be much stronger than amines. Much stronger than amines. So நீ அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Although technically what you said is correct. More number of hydrogen bonds in the case of primary amines. Therefore அது among primary, secondary, tertiary தான் அந்த factor ரொம்ப play பண்ணும். But when compared to oxygen, it will become less. So all alcohols will be always more polar, and therefore polarity நாலையும் and hydrogen bonding நாலையும். See, remember, and oxygen has got 2 lone pairs. Nitrogen has got only 1 lone pair. So it can form extensive hydrogen bonding oxygen when compared to nitrogen. இங்க nitrogen amino group hydrogen it is trying to form bond with other nitrogen. Remember, in the case of amine, the hydrogen present in the NH2 will only be trying to form a bond with this, whereas in the case of alcohol, the oxygen will contribute to the more the strength of the hydrogen bond. In our class, I hope you remember that, which is more stronger hydrogen bond in alcohol chapter. Do you remember that? I mean, நான் சொல்லி கொடுத்தது ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? நான் என்ன சொன்னேன்றது மறந்து போச்சு. சொல்லி கொடுத்தது ஞாபகம் இருக்கா? Yeah, so on the point you have to consider here, strength of hydrogen bonding will play a role here. So அப்போ உனக்கு இதுல alcohol will have the more boiling point. Alcohol ஜென்ரலாகவே கூட நீ எழுதிக்கலாம். Alcohol, amine and alkane. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். இது போர்டில் இப்படி தான் கேட்பாங்க உனக்கு சம்டைம்ஸ். ஸோ ஈஸியாக கேட்கும்போது நீ அதை டக்குன்னு அதை வித்தவுட் hydrogen bonding in alcohol is stronger than the amine because of the electronegativity difference between, அது வேணா இங்கே எழுதிக்கோ அந்த இடத்துல. Hydrogen bonding in alcohol is stronger because oxygen is more electronegative than nitrogen, and alkane does not form and maybe இதை பார்த்ததுனால நம்ம solubility ஒன்றால் attribute பண்ண முடியறதான்னு பாரு. Suppose if I give you an aniline and diethylamine and ethanamine. Solubility எப்படி வரும் உனக்கு இதுல? இந்த இடத்துல தான் நீ சொன்ன பார்ட் இங்கே ப்ளே ஆகும். ஸோ அரோமேட்டிக் அமீன்ஸில் ஹைட்ரோகார்பன் பார்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நான் ஏற்கனவே சொன்ன சால்யூபிலிட்டியில் என்ன, லோயர் ஹோமோலோக்ஸ் ஆர் மோர் சால்யூபிள் தேன் த ஹையர் ஹோமோலோக்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அது. ரெண்டாவது பாயிண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். நீ அந்த போன கொஸ்டின்ல சொன்ன மாதிரி பிரைமரியில 2 ஹைட்ரஜன் பாண்டிங், செகண்டரியில 1 ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்ன்றது அது ஒரு ஃபேக்டர் கன்சிடர் பண்ணும். மூணாவது இன்னொரு நீ சொன்ன ஃபேக்டர் ஹைட்ரோ கார்பன் பார்ட் ஆர் மாஸ் அப்படி கூட சொல்லலாம். அது மாஸ்ன்னு சொல்றதை விட இந்த இடத்துல ஹைட்ரோ கார்பன் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் greater the hydrocarbon part, greater will be the, lesser will be the solubility. Because hydrocarbon part ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அது ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸில் தான் உனக்கு நல்லா சால்யூபிள் ஆகும் than the water. ஸோ இப்போ அதில் உனக்கு அப்போ எப்படி வரும், which will be most soluble? இங்கே primary amine will be more soluble. Primary will be more soluble, secondary, then followed by aromatic. Because of அந்த ரீசன் எழுதிக்கோ அந்த இடத்துல. என்ன ரீசன் அது? Extent of hydrogen bonding. Solubility nale adha unaku, and that is affected by the hydrocarbon part. Hydrocarbon part of also varum unaku, and based on number of hydrogen atoms. Based on number of hydrogen atoms. So இப்போ இதுலேயே அதே மாதிரியே இப்போ if you want to compare with
other compounds, let's say for example, if I give you say ethanol and dimethylamine, simple avena kodukran, dimethylamine and ethanamine. So இதுல வந்து இப்போ இதோடது வந்து decreasing boiling point predict பண்ணி பார்க்கலாம். Predict the decrease in the boiling point. Or increase in the boiling point, whichever it is. நான் எப்போன சம்லே சொன்னேன் இல்லையா, alcohol will have more boiling point. Yeah, alcohol will have more boiling point. So A will be more followed by tertiary, secondary. I mean secondary, primary. Primary. So primary followed by secondary. So reason பக்கத்துல எழுதிக்கோ, so that you revise பண்ணும்போது உனக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். What is the reason why it is to primary? Because primary contains 2 hydrogen, therefore extent of hydrogen bonding will be more in the case of primary amine. And as I told you before, alcohols are more polar due to electronegative nature of the oxygen atom, and therefore the interaction is much stronger, so you will have more boiling point in the case of alcohols. So I think you are quite familiar with this thing. And கான்செப்டில் வந்து உனக்கு ஒரு கொஷின் சும்மா இங்கே கேட்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட்டை நான் இங்கே ஒரு கொஷினாக கொடுக்குறேன் உனக்கு, அதை வேணால் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன கொஷின் அப்படின்னா, கொஸ்டின் why NR3 is chiral, and their enantiomers cannot be separated. Now introduction of the beginning of the class நான் சொன்ன இதுக்கு ரீசன் அது நீங்க எடுத்து எழுதிக்கணும். The question எழுதிக்கணும். Why trimethylamine, trialkylamine in general, why trialkylamine is chiral and their enantiomers can't be separated? So என்ன நான் சொன்ன உனக்கு 4 different groups, அதாவது lone pair வந்து we consider it as a different electron density, therefore we say it is a different group. அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம அதை பார்க்கறதுனால nitrogen is said to be a chiral atom in trialkylamine. First point. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து enantiomers ஏன் செப்பரேட் பண்ண முடியாதுன்னா, the energy difference between the two enantiomer is so less that they very quickly interconvert to each other. ஒரு enantiomer இருந்து இன்னொரு enantiomer ஃபார்ம் ஆகி அதை ஐசோலேட் பண்ணலான்றதுக்குள்ள அது திருப்பி it will go back to the structure 1. திருப்பி நான் இங்கே சொல்கிற மாதிரி, இங்கே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பிக்சரில் பார்த்தேன்னா you have structure 1 here and structure 2 here. So if you want to isolate these two enantiomers, 1 and 2 are enantiomers. I suppose you remember what are enantiomers. Non-superimposable mirror images of a chiral compound are called as enantiomers. So இது நம்ம ரிசால்வபிள்னா என்ன, செப்பரேட் பண்ணலான்னு இருக்கும். செப்பரேட் பண்ணலான்னா என்ன, இதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்குள்ள நீ டெஸ்ட் டியூப் எடுத்து அதை போட்டு அதை கொதிக்க வைக்கிறதுக்குள்ள 2 becomes 1. 1 எடுக்கலான்னு கிட்டக்க போகிறதுக்குள்ள 1 becomes 2. 2 becomes 1. So they frequently interconvert each other due to the energy difference being very less. இந்த ரெண்டு மாலிக்யூலுக்கும் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால they frequently interconvert each other and so they cannot be separated. இது சும்மா ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Okay, so that is about the boiling point, solubility, like that. So நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது ஒரு போர்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். என்ட்ரன்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து கூட கேட்பாங்க. ஸோ ரிமெம்பர்
I just summarized the boiling point. What is this boiling point is alcohol, amine, alkane. And the order கொடுத்தாங்கன்னா வரும். Among the amines, primary will be more, followed by secondary, followed by tertiary will be less. That depends upon number of hydrogen attached to nitrogen atom. And the point ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And aromatic amines வந்து they have solubility வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனாலையும் hydrocarbon part இருக்கிறதுனால number of hydrogen atoms வச்சு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சில பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டேன்னா you will be able to predict the trends of the boiling point and solubility, which are almost the same. There won't be much difference in the properties. So easier அதை நீ predict பண்ணிடலாம்.